So far what we have done is we have done a broad review of what syllabus we have, what subjects we have. Then we saw in more details the subject that I'm going to teach, which is paradigms and computer programming fundamentals. We looked at what does the word paradigm means and exactly what we are supposed to learn in computer programming fundamentals. As I told you, our syllabus is divided into these two core disciplines. One is to understand different programming paradigms, and the other one is through understanding of the paradigm should be from a point of view where you are studying programming fundamentals. Like say suppose I select one paradigm and I select one fundamental, I'll try to understand how this fundamental programming concept is realized in this particular paradigm. So that should be the view while learning this particular subject. Okay, so that is how we are supposed to go about. Now today what we are going to do is we are going to start our discussion about also, I guess I told you in previous lecture, I forgot that there are a lot of programming language. I showed you that programming language cloud, okay, which showed you numerous programming language uh, uh, dispersed in a cloud like visualization, where the size of that programming language would mean the popularity. तर काही तिथे वर्ड्स होते ते खूप मोठे होते, मोठ्या फॉन्ट मध्ये होते, काही वर्ड्स लहान फॉन्ट मध्ये होते. The reason behind that is we want that particular people who created that cloud, they wanted to emphasize on which is the popular programming language, which is a less popular programming language. Now if you see that cloud, and such cloud are easy to make using programming. Okay, so somebody has actually made that cloud using some sort of characteristics of different programming language, like how many users use it, how many people prefer that language, how many people, how many years that language has been there, असे काही characteristic pick up करून त्याच्यावरून तो cloud build केला होता. The point that I wanted to make in showing you that cloud is there are too many programming language to learn in a single lifetime. So you won't have multiple lifetimes and multiple incarnations that generally the game units have. Okay, जो वीडियो गेम के पॉन्ड्स होते हैं उनको जैसा मल्टीपल लाइफ स्पैन होता है वैसा अपने को नहीं है. We have just one life span and learning all programming languages next to impossible. Then as a programmer or as a person who is interested in learning programming, what should be the focus? How he should learn the skill set such that you can port your understanding from one programming language to the other. So the concept of paradigms come into picture. So if I know in a particular paradigm how to write code for a particular programming language, then I would be easily be able to learn any other programming language, because the only difference would be the syntax, okay, not the semantics. Now how the things are organized. So semantics and syntax हे दोन शब्द तुम्हाला परत परत वापरलेले दिसतील प्रोग्रामिंग जेव्हा शिकाल तेव्हा. सिंटॅक्स म्हणजे काय, तर ऑर्गनायझेशन कोडचं कसं होतं, ते कोडमध्ये मी कुठली गोष्ट वापरतो, कुठला कन्सेप्ट रिप्रेझेंट करण्यासाठी. फॉर इन्स्टन्स जे तुमचे इफ एल्स स्टेटमेंट असतं ते सी मध्ये एका प्रकारे लिहिलं जातं. तो जो लिहिण्याचा प्रकार आहे, ज्या प्रकाराने आपण IF हा कीवर्ड वापरतो, पॅरेंथेसिस यूज करतो, पॅरेंथेसिस मध्ये वी प्लेस द कंडिशनल चेक दॅट वी वॉन्ट टू चेक if it is true or false. It should be boolean. That conditional expression is there in the parenthesis. After that, on the next line or on the same line, we start a parenthesis curly brace. That curly brace means we are writing multiple block of statements. Now what we intend in writing that syntax is to check the condition and decide whether to execute the statements in the block or not. So what I'm just telling you, I'll just put it into my slide so that you will understand it. So say suppose we are identifying whether a number is even or odd. Very easy code. Okay, so there will be some line of code before this step, and there will be some line of code that I would write. So I would need to write a if condition. If you remember, we need to write an if condition, and we are talking about syntax that you are familiar with, that is C programming language. So I write if, I write a parenthesis inside the, sorry, accidentally clicked on some other button. Okay, inside the parenthesis I write the condition. Say suppose we are storing the value for the for which we want to check whether it is even or odd in val keyword, or val variable rather, sorry. And what I need to check is I need to check val modulo 2 equal to 0.
So what does this mean? You all know the syntax of C programming language. This part that I have highlighted now is called as an expression. I hope you remember this. Now, what you write in this case is, if this is true, that is one val modulo 2 equals to 0, I will be printing that %d is what? Is it odd or even? Can anybody tell me? Should I write even or odd here? Odd. Based on the condition or? Okay, val modulo 2 equals to 0 means I should write an odd over there or even. Anybody else want to contribute? Maybe through chat window. I'll just peep into chat window once I complete writing. Don't consider that whatever I have written is correct. I'm writing like this. I don't know whether it is correct or not. So, but what we are more interested at this moment is understanding the syntax and the difference between what is syntax and semantics. So whenever I am writing, if val modulo 2 equals to 0, brace open, printf, one statement, semicolon, then the brace closes, then else statement, parenthesis open, parenthesis close, printf, %d is even or odd. Again, there is something I missed. I should write val. Okay. Hope I'm actually trying to identify whether the given value is even or odd. Very simple thing I'm trying to do. So some number, say 10, I consider, and I do modulo operation on 10 with 2. Okay, anybody can tell me what is modulo operation? Modulo operation will give you remainder, right? म्हणजे डिव्हिजन झाल्यानंतर जो बाकी राहते रिमाइंडर राहते, that is what it is going to give me, right? So if I do 10 modulo 2, my remainder is going to be 0, right? Sir. Yeah, and whenever I'm doing an equal to what I'm trying to test, I'm trying to test equality between the LHS and the RHS of the expression. So expression has two sides now. Whenever I'm using 2 equal to, it means I'm trying to check what? Whether the left hand side expression and the right hand side expression have the same value. So val modulo 2 will have value equal to 0 when the number is even. So 10 is an even number, that is why it has a value 0, and on the other hand side there is 0. So I'm trying to match 0 against 0. If it is true, I'm going to execute this part, the blocks that are here in these curly braces, and if the condition is false, I will be executing these blocks. Now what is syntax and what is semantics? That is what I was trying to explain. Okay, so ये जो कीवर्ड मैंने यहाँ यूज किया है, फिर पैरेंथेसिस लिखा है, फिर ये एक्सप्रेशन लिखा है in a particular manner, then I've used this printf again, which is a name of a library function from stdio, standard input output library, which is a function basically, which is a subroutine, and in the parenthesis I'm providing some input to it, and I expect that the subroutine is going to process this input. There are two parameters that I have passed to this particular input. So ये जो लिखा है, the things that I have actually presented inside my code, that is referred to, or that is encoded in the syntax of C programming language. So syntax म्हणजे आपण त्या लँग्वेज मध्ये जे आपल्याला एक्सप्रेस करायचं आहे ते कुठल्या प्रकाराने करेक्टली एक्सप्रेस करू शकतो, that is defined by the syntax. So syntax defines how we can encode our thoughts into a programming language. That is what the syntax of the programming language determines. Now, when a program is compiled, at that time, the syntactical check is done as the first step. फर्स्ट स्टेप म्हणून आपण सिंटॅक्टिकल चेक करतो की सिंटॅक्टिकली जे काही आपण प्रोग्रामच्या कोडमध्ये लिहिलंय, इज इट ॲक्युरेट or not. If it is not accurate, you will get certain errors. Then you will rectify those errors and resubmit your program for compilation process. I hope you know that when you write a program, that is written as a text file, and that cannot be directly executed on the computing machine वर ती text file directly execute करता येत नाही. I need to convert that text file into a form that is executable on my machine. So please understand the fact, whenever you are writing a code, you are writing it using the syntax of programming language.
and that is generally if you are using high level programming language like C, C++, Java, Python, or any other high level programming language or a shell scripting programming language, then that syntax is generally encoded or written into a text file. Okay, although the text file has specific kind of extension depending on the type of programming language that file has. Okay, so the C program will be written in .c file. So this is a dot. If it is not visible, I should actually make it bigger. Okay, this is a dot over here. C file has an extension .c. C++ has an extension .cpp. Python file has extension .py. In this semester, you are not learning Python, but then you should know your Java file has extension .java. So all these are nothing but text files in which you are writing the program that you want to execute on the machine using the syntax of respective programming language. Okay, this file will not be meaningful to my machine until my machine doesn't get a conversion of this file into the form that it understands. So माझं जे बेअर मशीन आहे, माझं जे हार्डवेअर आहे, त्याच्यावर मला ही फाईल रन करायची, या इन्स्ट्रक्शन्स आहेत. So what I'm encoding in here, I'm encoding a set of instructions. What sort of set of instructions I'm encoding? Instructions in C programming language. So these will be stored in some .c file, and this .c file can't be directly executed on hardware because these instructions are in high level programming language. हा शब्द तुम्ही ऐकला असेल बहुत करून लास्ट सेमिस्टरला पण. तर हाय लेवल प्रोग्रामिंग लँग्वेजचा जो कोड असतो तो नेहमी टेक्स्ट फाईल मध्ये स्टोअर होतो. त्याला वेगवेगळी एक्सटेन्शन असतात इन ऑर्डर दॅट की तो जो तुमचा एडिटर आहे, जो ज्या वापरून तुम्ही फाईलला एडिट करता, म्हणजे त्याचे कंटेंट बदलता, that editor understands which kind of code you are having. ओके, ते कळल्यावर त्याप्रमाणे कोडला हायलाइटिंग केलं जातं. त्यातले कीवर्ड वेगळ्या रंगाने दाखवले जातात, त्यातली फंक्शन कॉल, लायब्ररी फंक्शन कॉल्स असतील तर ते वेगळ्या रंगाने दाखवले जातात, त्याच्यातले ऑपरेटर्स वेगळ्या रंगाने दाखवले जातात. हा अनुभव तुम्ही घेतला असेल. इफ यू आर युझिंग टर्बो C3 IDE, हाऊ मेनी ऑफ यू आर यूज टर्बो C3 IDE? मला सांगू शकाल? सर केला यूज. केलाय यूज, एकाने केलाय, अजून कोणी केलाय यूज? यू कॅन पुट इट इन चॅट विंडो. या गुड, हँड रेज करू शकता. आहिरनी केलाय, गव्हाणे, हर्ष, हॅव यू यूज? येस, मेनी ऑफ यू मस्ट हॅव यूज. तर तुम्ही बघितलं असेल. गुड. सो यू हॅव ऍक्च्युअली use this particular IDE wherein the code is highlighted different with different colors. कीवर्ड वेगळ्या रंगात दिसतात तुम्हाला, एरर झालेले असतील तर ते वेगळ्या रंगात दिसतात, पुढे सेमिकोलन असेल तर ते वेगळ्या रंगात दिसतं. सो ऑल दीज थिंग्स हॅपन बिकॉज यू आर गिव्हिंग द एक्सटेन्शन टू दी फाईल. सो द IDE किंवा तो जो एडिटर आहे त्याला समजतं की तुमचा कोड हा एका स्पेसिफिक प्रोग्रामिंग लँग्वेज मधला कोड आहे. फॉर एक्झाम्पल, आता मी तुम्हाला दाखवतो ती गोष्ट. मी एक नवीन फाईल ओपन केली. हा माझा एक एडिटर आहे, टेक्स्ट एडिटर आहे साधा. इथे तुम्ही वरती बघाल टेक्स्ट एडिटर लिहिलेला आहे. मी त्याच्यात टाईप करायला सुरुवात करतो, इन्क्लूड एक सी प्रोग्राम टाईप करायला सुरुवात करतो, stdio.h. व्हॉट आय मीन बाय हायलाइटिंग ते ती गोष्ट मी तुम्हाला सांगतोय. ओके, तुम्ही मला पाहाल जेव्हा केव्हा मी प्रोग्राम लिहितो ना, तेव्हा मी इंट मेन लिहितो. काय कारण आहे त्याचं ते मी नंतर सांगेन तुम्हाला. आणि तुम्ही नेहमी व्हॉइड मेन वापरता. मी इंट मेन लिहित असतो आणि खाली रिटर्न TURN ते का लिहितो याचं मी उत्तर नंतर देईन. ते आपण याच लेक्चर मध्ये पाहणार आहोत. सी प्रोग्राम लिहिताना मी नेहमी या पद्धतीने लिहिलेलं तुम्हाला दिसेल. सेम प्रोग्राम जो आपण मगाशी वरती पाहिला तोच मी लिहितोय, फक्त मी युजर इनपुट घेत नाहीये. त्याच्यानंतर व्हॉट शुड आय डू, एक्स इज माय व्हेरिएबल, व्हॅल व्हेरिएबल होता ना, सेम प्रोग्राम आपण लिहू छोटासा. व्हॅल इज इक्वल टू 10. आय वॉन्ट टू चेक वेदर इफ व्हॅल मॉड्युलो 2 इक्वल्स टू 0. सो फार जर तुम्ही बघितलं, आतापर्यंत जर तुम्ही बघितलं तर तुम्हाला दिसेल की कुठेही माझा सिंटॅक्स हायलाइटेड नाहीये. कारण टेक्स्ट एडिटरला तुम्ही जर इथे मध्ये बघितलं तर हे डॉक्युमेंट अनटायटल्ड आहे, त्याला काही टायटल नाहीये. ते डॉक्युमेंट कसलं आहे कुणाला माहित नाही, एडिटरला माहित नाही. मी आता सेव्ह करतोय, जस्ट सेव्ह इट ऑन डेस्कटॉप, नो इश्यूज. त्याला काय नाव, इव्हन ऑड
.c. Okay, त्याला extension दिलं इथे save करताना. As I give the extension, you will see that I don't know whether the colors are visible. This is in green. This is in some other color. This is in some other color. दिसतोय का कलर तुम्हाला? वेगवेगळे कलर हायलाइटिंग झालेलं दिसतंय? Yes, sir. दिसतंय. हा एडिटर आहे, हा IDE नाही आहे. टर्बो C3 हा इंटिग्रेटेड डेव्हलपमेंट एन्व्हायरमेंट आहे. त्याच्यात नुसतंच एडिटिंग नाही पॉसिबल, कंपायलेशन पण पॉसिबल आहे, त्याच्यात एक्झिक्युशन पण पॉसिबल आहे, बरोबर. पण हा नुसता एडिटर आहे. तर टेक्स्ट फाईल मी जर सेव्ह केली असती दुसऱ्या कुठल्या एक्सटेन्शननी, तर माझ्या एडिटरला समजलं नसतं सिंटॅक्स हायलाइटिंग करायचं आहे. तर आपण टेक्स्ट फाईलला एक्सटेन्शन का देतो? द रिझन बिहाइंड दॅट इज वी वॉन्ट टू टेल दी एडिटर टू बी अवेअर दॅट माझ्या या फाईलमध्ये या प्रकारचा प्रोग्राम आहे. ओके, दॅट्स ऑल व्हॉट वाय वी गिव्ह दी एक्सटेन्शन. ओके, एक्सटेन्शनची जरूर का असते त्याच्यासाठी हे कारण सांगितलं. हा प्रोग्राम आपण नंतर एक्झिक्यूट करू. विल गो बॅक टू द डिस्कशन. तर सिंटॅक्स म्हणजे काय, हे जे आपण लिहितोय इथं, दॅट इज सिंटॅक्स. द वे वी आर रिप्रेझेंटिंग आवर थॉट्स. मला एक नंबर इव्हन आहे का ऑड आहे हे टेस्ट करायचं आहे. मी जरी स्वतः करू शकतो तरी मला ते कम्प्युटर करून घ्यायचं आहे. तर मी काय करणार, कम्प्युटरच्या लँग्वेजमध्ये, प्रोग्रामिंग लँग्वेजमध्ये त्याला एनकोड करणार. ते एनकोड करण्यासाठी जी मी लँग्वेज वापरतो ती लँग्वेज कोणत्या प्रकारची असू शकते? ती हाय लेवल लँग्वेज असू शकते किंवा लो लेवल लँग्वेज असू शकते किंवा मशीन लेवल ज्याला म्हणतात, लो म्हणत नाहीत, मशीन लेवल लँग्वेज म्हणतात. मशीन लेवल लँग्वेज जी असते ती जनरली बायनरी फॉर्म मध्ये असते आणि ती साधारण आपल्यासारख्या माणसांना समजायला अवघड असते. पण मशीनला ती पटकन समजते, कारण एव्हरीथिंग इज इलेक्ट्रॉनिक्स इनसाइड आवर कम्प्युटर्स. एव्हरीथिंग, the memory, the CPU, the execution unit, control unit, everything is hardware which only understands electrical pulses. Positive pulse is 1, absence of pulse is 0. So everything is binary over there. Hence, machine understands very well the binary codes or binary representation of your program. The high level language program is what you can understand, because although it is not your natural language, in hash include stdio.h असं तुम्ही मित्रांशी बोलत नाही. हे तुम्ही प्रोग्रामिंग लँग्वेज मध्ये लिहिताय. मी तुम्ही एक इंटरमिजिएट लँग्वेज शोधून काढली आहे जी तुम्हाला समजती आहे आणि जी कम्प्युटरला समजेल अशा भाषेत मी कन्वर्ट करू शकतो. So the process of compilation does what? Process of compilation turns a high level programming language into a machine gradable language. Now, while this conversion happens, the code of the language changes completely. लँग्वेजचा कोड हा पूर्णतः चेंज होतो, पण त्याचं मीनिंग, त्याचा अर्थ, त्याच्यात तुम्हाला जे एनकोड करायचं आहे that doesn't change, because ultimately that is what you want the machine to execute. Okay, so I'll start again. What I'm trying to convince you is, what do you mean by syntax? What do you mean by semantics? And the syntax is an encoding of your thoughts into the programming language that you choose. Now, how you encode it depends on the paradigm you choose. So this is the link between paradigm, a programming language, and programming language syntax and semantics. So I will have certain meaning to express on a machine that I will encode into the programming language syntax that I choose. The programming language syntax would be defined so because the language is following certain paradigm. Now, if I want to switch from one programming language to another programming language without putting lot of efforts, and both of the programming language belong to same paradigm, it will be easier for me to transport to that language or transfer to that language. And that is why we are trying to understand what are different paradigms, so that whenever it comes in future scenario, you want to learn a new programming language, it is better you find out what kind of paradigm the language belongs to, and then try to understand, okay, this paradigm means control flow या प्रकारे implemented असतील, या paradigm मध्ये functions or subroutines will be evaluated like this, type checking अशा प्रकारे होत असेल, variable declaration, naming हे अशा प्रकारे होत असेल, and hence it will be easier for you to port from one programming language to the other programming language. Okay, so that's the reason